بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. And we reached الدرس السادس عشر, the 16th lesson, and in درس الرابع عشرة and الخامس عشرة, in lessons 14 and 15, we were focusing on al-jam' rules. So today we're still going to be doing rules, jam', but something slightly different, and that is, so we covered, so we've been focusing on al-jam'u, which is plurals, and we done jam' lil-aqil, which means for intellect, and today we're going to be al-jam', as we say, لغير العاقل, لغير العاقل, for non-intellect, so objects. So for للعاقل, we refer to humans that are plural as هؤلاء. نعم, so we'd say, for example, هؤلاء مسلمون, and if it's feminine, we would say هؤلاء مسلمات. نعم, that we use هؤلاء for both masculine and feminine. And if they were far away, we would say أولئك. Sorry, we would say أولئك. So if it was masculine, we would say أولئك مسلمون. And if they were feminine, we would say أولئك مسلمات. نعم. أولئك مسلمات. So we would say these are Muslim men, these are Muslim women, and then أولئك مسلمون, those are Muslim men, and أولئك مسلمات, and those are Muslim women. So in this lesson, الدرس الخامس عشرة, we are doing plurals for objects. So for example, we have the common word قلم. So in this lesson, we're going to be doing the plural of قلم is أقلام. أقلام. نعم. So we would say, in the language, we would say هذا قلم, because it's masculine. But once the plural changes, so once this word قلم changes to plural, we refer to them as هذه أقلام. هذه أقلام. So now the word becomes, so that here قلم is masculine. When we change it into plural, it now becomes feminine. So we wouldn't say هؤلاء أقلام, because it's غير عاقل, because it's non-intellect. We say هذه أقلام, and we don't say هؤلاء أقلام. And that would be the same, for example, if we were to say هذه كلمة, هذه كلمة, this is a word, and with the plural we would say the same again, هذه كلمات. So again, we don't use هؤلاء كلمات, because they are non-intellect. We refer to them as هذه, the plurals, as هذه. If they're non-intellect,
We refer to them as هذه, and that is the same with, for example, dogs or animals, generally animals. So we would say, for example, هذا كلب, then we would say هذه كلاب. هذه كلاب. So this is a dog, and in plural we would say هذه كلاب. And the exact same would be if they were far away. So for example, we would say ذلك قلم. ذلك قلم. And if we would, so if we change them into plural, we would now say تلك أقلام. تلك أقلام. We wouldn't say أولئك أقلام. We say تلك أقلام. And that's the same again for feminine. So for example, if we said تلك كلمة, تلك كلمة, that is a word. And plural, we would say تلك كلمات. And obviously, and the same for animals, we would say ذلك كلب, it's masculine. But once it becomes plural, it changes to feminine. We would say تلك كلاب. نعم. So the basic rule is, once if the object we're talking about is غير عاقل, it's a non-intellect, then when it changes to plural, it becomes feminine. So we say هذا قلم, هذه أقلام. هذه كلمة, هذه كلمات. هذا كلب, هذه كلاب. And the same as ذلك قلم, تلك أقلام, تلك كلمة, تلك كلمات, ذلك كلب, تلك كلاب. Though, as we mentioned previously, sometimes it doesn't matter. So, does everybody understand that? If you're a little bit confused, then just say. Okay. Sorry, somebody wrote something in the chat, but I can't get to the chat for some reason. Yes, alhamdulillah. Okay. Jade, so as we did a lesson, it will come a lot clearer, inshallah. So let's have, so we have الدرس السادس عشر. You can have Abu Yusha, if you be Al-Mudarris, and Abdul Qayyum, if you can be Muhammad. تفضل. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ هي لي يا أستاذ. يا جميلة جدا. يا جميلة جدا. جميلة جدا. وهذه الكتاب كتب. وهذه الكتب الجديدة أهي لك. لا، هي لي حامد. لحامد. حامد، نعم.
أين دفتركم؟ أين دفاتركم؟ دفاتركم. سبحان الله. يا إخوان. هي هنا على هذا علي. نعم، هي هنا علي لا، هي هنا على على هذا هذا المكتب. مكتبي. نعم، مكتب. هي هنا على هذا المكتبي. جميل. So we done. So لمن هذه الأقلام يا محمد؟ So ما معنى هذا يا أبو يوشع؟ Whose are these pens? نعم يا محمد. يا محمد. نعم. So we see here he refers to so أقلام is the plural of قلم, and he refers to them as هذه and not هذا because they're plural جمع غير عاقل because they are plural non-intellect. لمن هذه الأقلام يا محمد? And then here, if you see, he says here. And he doesn't say hum. Usually we use hum for plural like they. So because they are غير عاقل, non-intellect, they've now referred to them as feminine. So he says here. So we learned that here means she or her. And now we say here. So it's they are here, li, they are mine. Ya ustadu. They are mine, O ustad. So we refer to أقلام as here and not hum. هي لي يا أستاذ. Then he says هي جميلة. So if you notice here that جميلة has become the adjective is now feminine as well. So we have قلم. Let's say for example we say قلم جميل. نعم, which means a beautiful pen. And then when it becomes plural, we say أقلام. So now the word has become feminine because it's become plural. So we say أقلام جديدة. أقلام جديدة. So because they become feminine, the adjective has to be feminine as well. So this is why he says هي جميلة جدا. They are very nice. And then he says وهذه الكتب الجديدة. وهذه الكتب الجديدة. And these, what's كتب الكتب الجديدة? New books. نعم. So الكتب, كتب is the plural of كتاب. It's quite easy to guess them because you know, or you should know, all the singular. So they sound the same. So وهذه الكتب الجديدة, and these new books أهي لك. أهي لك. أهي لك. Do they belong to you? Muhammad, he says لا هي, referring to the new books. هي لحامد. No, they belong to Hamid. And then next he says أين دفاتركم. أين دفاتركم يا إخوان. So ما معنى دفاتر? Notebooks. Yeah, so it's the plural جمع دفتر. دفتر, we said دفاتر. أين دفاتركم يا إخوان. يا إخوان, where are your notebooks? يا إخوان, or my brothers. And then he refers to them by saying here. They are here هنا. They are here على هذا المكتب, on this desk. نعم. So is that clear? So obviously when the plural
when we change the object to plural, it becomes feminine. So likewise, its description has to be feminine. That's why we say al-kutubu al-jadidatu. Now, any questions about this text? So the more we practice it in the tamarin, the more you'll get used to it and understand it. So we have tamarin. التمرين الأول تأمل الأمثلة الآتية. So it says consider or pay attention to the following examples. So here we have المفرد. ما معنى المفرد? Singular. Singular. And here we have, so we have مفرد مفرد. And here we have الجمع. ما معنى الجمع? Plural. Plural. نعم. So we have مفرد and plural. So here, this is like a short table to show you. So we say هذا طالب جديد. That's plural. Yeah, this is a new student. So this is what he's pointing out to you. هو من أمريكا. So this is a new student, and we refer to him by saying هو من أمريكا. He is from America. Then we have الجمع plural. هؤلاء طلاب جدد. These are new students. هم من أمريكا. They are from America. So this is, as we mentioned, this is for عاقل, intellect, humans basically, or most humans. And this one we say غير عاقل, so non-intellect. غير مضاف عاقل مضاف إليه. نعم. So here we have المفرد. We have المفرد. هذا كتاب جديد. This is a new book. So we say as normal هو من أمريكا. This is a new book. It is from America. And then plural جمع we say هذه كتب جديدة. These are new books. هي من أمريكا. هي من أمريكا. So here the first one translates as he, then it's they, and then it, and then they again, because we refer to books as they are from America. نعم. Is that clear? Yes. So the only thing that changes here is the plural. If you look at the plural here, هم من أمريكا, they are from America when they are humans. And when they're not humans, we refer to them as here. You said most human. Is the exception? No, I'm just saying. I'm just pointing out that some humans don't have intellect. Okay. But they still are addressed as... Yes, of course. Yes, of course. Unless you call them by the name of an animal. You want to insult them. Well, it's yajuz. It's mentioned in the Quran and so. But still, Allah mentions, like, for example, inhum kal an'am. When he refers to humans, he says, inhum kal an'ami. That they, inhum, he says, Allah says, rather they are kal an'am. They are like cattle. So he still says hum. نعم. طيب. So now we have التمرين الثاني. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية. نعم. So we have حول الجمل المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. So very basic exercise. مثال هذا بيت. And then we change it to plural. We refer to it as هذه بيوت. هذه بيوت. These are houses. So here we have all of the
singular, and then between the brackets, we just have the plural. So all your job is to read what's in the brackets, but before it, we just say هذه. So Abu Yusuf. So we have هذا نجم. This is a star. هذه نجوم. هذه نجوم. هذه نجوم. جميل. ما معنى هذه نجوم؟ These are stars. These are stars. نعم. طيب أبو يوشع، هذا درس. هذه دروس. هذه دروس. هذه دروس. These are. So ما معنى هذه دروس؟ These are lessons. نعم. Or these lessons. Sorry. These lessons, or these are lessons. Yeah, you're right. So هذا درس. This is a lesson. هذه دروس. نعم. Is قاسم here. هذا قلم. Let's have a look who's here. So it's not here. طيب أزان. هذا قلم. هذه أقلام. نعم. So we say هذه أقلام. نعم. ما معنى هذه أقلام؟ These are pens. These are pens. نعم. إسماعيل، هذا باب. هذه أبواب. هذه أبواب. ما معنى هذه أبواب؟ These are doors. These are doors. نعم. Khalil, you're going to read today. هذا نهر. Well, you don't have a mic. Or you have a mic and you're too shy. طيب أبو يوشع، هذا نهر. هذه نهار. هذه أنهار. هذه أنهار. نعم. ما معنى هذا نهر؟ I don't know. نهر. River. سبحان الله. هذا نهر. And the plural أنهار. That's what Allah says constantly in the Quran. When he describes paradise, he says it is جنات. ما معنى جنات؟ Garden. Gardens. Gardens. We have Jannah. Allah says جنات تجري. تجري what? من تحتها الأنهار. من. Let's see if we can work this out then. من تحتها. من تحتها أنهار. نعم. Allah says in the Quran many times جنات تجري من تحتها الأنهار. Describing paradise, he says that they are جنات, gardens. تجري is a verb and it means to flow or to run. Okay, so you might get confused by the order of the words. So من تحتها. ما معنى من تحتها؟ Beneath. Huh? Underneath. Yeah, so من is the حرف جر. من تحتها, underneath. Ha. What's Allah referring to with the ha? Jannah. He's talking about the gardens. So flowing, so underneath them are what? Anharun. Rivers, and tajari, they're flowing. So if we worded it like jannatun, min tahtiha anharun tajari, or tajari anharun. But Allah mentions it in the best possible order. We say jannatun tajari min tahtiha al-anhar, or tahtiha, sometimes with a alif and lam, tahtiha al-anhar. Be anhar. Naam.
So paradise or gardens under which, beneath or underneath them, rivers are flowing. Now, so we know that the anhar, the rivers of paradise, are of 4 types. So there is a paradise. There is a nahrun. There is a river which flows of what? Lebanon. Lebanon. Yeah. So we have Lebanon, which is, as we mentioned we mentioned before, Lebanon. When it comes to Quran, it refers to milk. And there is a nahar min ma'in, water. But Allah He mentions that it's sweet water. And then there is a river of khamar, which is wine. And he mentions that it does not intoxicate, so it doesn't cause a person to lose his aqil, his intellect. And then the last one would be anyone? In Arabic. Is it asil? Asil. Asal. 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 Honey. Naam, asal. Naam. And you find these mentioned in one ayah in Surah Muhammad. If you refer back to it. So if you refer back to it after the lesson, you read the ayah, you should be able to make it out. لبن ماء خمر عسل. طيب هذه أنهار. طيب أبو يوسف هذا جبل. هذه جبال. هذه جبال. نعم. ما معنى هذا جبل؟ Is it, these are mountains. نعم. So جبال, so yeah, mountain. So جبل would be a mountain. نعم. جبل. هذه جبال. نعم. عبد القيوم هذا كلب. هذه كلاب. هذه كلاب. كلاب. نعم. جيد. So ما معنى هذه كلاب؟ These are dogs. The dogs. نعم. As when the Prophet ﷺ referred to the Khawarij, he said, if you look, you should understand this very easy. He said, Hum كلاب النار. كلاب النار. مضاف مضاف إليه. He says, Hum كلاب النار. They are the dogs of the fire. Or in another one, Hum كلاب أهل النار. نعم. طيب. جيد. So إسماعيل هذا بحر. إسماعيل هذه بهار. هذه بحار. هذه بحار. نعم. So we have بحر has a few plurals. We have أبحر. So we have أبحر and we have بحور. نعم. So we say بحار, أبحر, or بحور. I'm sure there's another one, but I can't remember it right now. نعم. So هذا بحر. ما معنى هذا بحر؟ I don't know. So بحر is the sea, ocean. نعم. So هذا بحر, ocean. هذه بحار. These are oceans. نعم. طيب أذان هذا كتاب. هذه كتب. هذه كتب. نعم. لا يحتاج ترجمة.
طيب أبو يوشع هذا حمار. هذه حمر. هذه حمر. نعم. Pay attention because most of these, a lot of these are mentioned in the Quran. حمر. هذه حمر. We also have حمير as well, the plural حمير. نعم. أبو يوسف هذا سرير. هذه سرر. نعم. هذه سرر وسرر مرفوعة. نعم. ما معنى هذه سرر؟ Is it beds? Beds, yeah. In the Quran, they usually, when it's the term surur is used, they usually translate it as thrones, or it could be things like that people incline on, like lean on and stuff. So, طيب هذا دفتر. عبد القيوم هذا دفتر. هذه دفاتر. هذه دفاتر. نعم. So we've done this. These are notebooks. نعم. إسماعيل هذا مكتب. هذه مكاتب. هذه مكاتب. نعم. If you look at these ones closely, they all end with one dhamma. And you'll find why that is usually at the end of the book. طيب هذا فندق. أذان هذا فندق. هذه فنادق. هذه فنادق. نعم. ما معنى فندق؟ Not sure. Hotel. Hotel. Okay. هذا فندق. هذه فنادق. These are hotels. جيد. And أبو يوسف هذه ساعة. هذه ساعات. هذه ساعات. نعم. هذه ساعات. So it could be this is a clock. This is so it's got lots of meanings. Clock, watch, or hour. نعم. As in the Quran, it's mentioned as the last hour. إن الساعة آتية لا ريب فيها. That the hour is approaching. طيب أبو يوشع هذه سيارة. هذه سيارات. سيارات. نعم. If you look at ساعة here and it becomes ساعات, سيارات, طائرات, you notice they are جمع مؤنث سالم. They are sound feminine plurals. They end with an alif and a ta. So we just add, probably because they've ended with the ta marbuta, the singular, so we just add an alif and ta. So هذه سيارة. This is a car. هذه هذه سيارات. These are cars. نعم. عبد القيوم هذه طائرة. هذه طائرات. نعم. هذه طائرات. ما معنى الطائرات؟ These are birds. No, that's Sorry, planes. planes. Yes, so we have planes. Bird is not to, it's the same, but we say طائر. طائر. And this one we say طائرة for a plane. And the plural of طائر for birds is طيور. طيور. نعم. جيد. طائرات. نعم. أبو يوشع ذلك نجم. تلك ممتاز. تلك نجوم. نجوم. تلك نجوم. تلك نجوم. جميل. They are stars. So we've done this previously in the lesson. تلك نجوم. نعم. What else is here?
نعم. قاسم تلك سيارة. So we would say تلك سيارات. تلك سيارات. تلك سيارات. نعم. تلك سيارات. جيد. So we have from the top say هذا نجم، هذه نجوم، هذا درس، هذه دروس، هذا قلم، هذه أقلام، هذا باب، هذه أبواب، هذا نهر، هذه أنهار، هذا جبل، هذه جبال، هذا كلب، هذه كلاب، هذا بحر، هذه بحار، هذا كتاب، هذه كتب، هذا حمار، هذه حمر، هذا سرير، هذه سرر، هذا دفتر، هذه دفاتر، هذا مكتب، هذه مكاتب، هذا فندق، هذه فنادق، هذه ساعة، هذه ساعات، هذه سيارة، هذه سيارات، هذه طائرة، هذه طائرات، ذلك نجم، تلك نجوم، تلك سيارة، تلك سيارات. Any questions on that before we move on? You were about to say or explain why some of them have got the one Dhamma and some of them have got the two. No, I wasn't. I wasn't about to explain it. Okay. It comes later. Okay. We just want to go through this. طيب. So easy exercise. أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة مناسب للقريب. هذا، هذه، هؤلاء. So we have to point to the following words, these words here, by using a suitable ism ishara. Because all of these pronouns, we call them asma'ul ishara. So we've either got to write in هذا, هذه, or هؤلاء. So I'll just do random stuff. So قاسم رجل. هذا رجل. So we say هذا رجل. نعم. عبيد. هؤلاء رجال. نعم. So we say هؤلاء رجال. هؤلاء رجال. عبد القيوم. عبد القيوم. أبو يوشع. هذا قلب. هذا كلب. نعم. هذا كلب. أبو يوشع. هؤلاء كلاب. هذه Yes. كلاب. Why is it هذه and not هؤلاء? Because it turns feminine, just like we did in the previous exercise. Just say غير عاقل. غير عاقل. Non-intellect. نعم. Yes. أبو يوسف. دروس. هذه دروس. هذه دروس. هذه دروس. نعم. إسماعيل. مدرسون. هؤلاء مدرسون. نعم. هؤلاء مدرسون. قاسم. أخواتي. هؤلاء أخواتي. نعم. هؤلاء أخواتي. أزان. هذه أقلام. هذه أقلام. أقلام. نعم. عبيد. كتاب. He's just gone to the toilet. ذهب عبيد إلى الحمام. نعم. طيب. إسماعيل. كتاب
هذا كتاب. هذا كتاب. هذا كتاب. نعم. أبو يوشع. هذه سيارات. نعم. هذه سيارات. نعم. أبو يوسف. هذه سيارات. هذه سيارة. سيارة. هذه this is a car. نعم. عبد القيوم. هذا حمار. هذا حمار. هذا حمار. طيب قاسم. هذه كتب. نعم. هذه كتب. نعم. أذان. هذه حمر. هذه حمر. ما معنى هذه حمر؟ donkey. These donkeys. are donkeys. نعم. هذه حمر. These are donkeys. نعم. يوسف. أبو يوسف. هؤلاء no. هذه عين. هذه عين. هذه عين. طيب أبو يوشع. هذه طبيبة. نعم. هذه طبيبة. هذه طبيبة. جيد. عند قاسم. هؤلاء طبيبات. جميل. صح. هؤلاء طبيبات. هؤلاء طبيبات. طيب أبو يوشع اقرأ كلها. Read all of them. الله أكبر. Yeah. الحمد لله. تفضل. هذا رجل. هذا رجل. هؤلاء رجال. هذا كلب. هذه كلاب. هذه دروس. هؤلاء مدرسون. هؤلاء مدرسون. هؤلاء أخواتي. نعم. هذه أقلام. هذا كتاب. هذه سيارات. هذه سيارة. هذا حمار. هذه كتب. هذه حمر. هذه عين. هذه طبيبة. هؤلاء طبيبات. جميل. طيب, so now we have exact same exercise. The exact same exercise, but we are using اسم إشارة للبعيد. So we're using ذلك, تلك, or أولئك. So ذلك, تلك, or أولئك. جميل. So start. So let's have عبيد. طالب. Was he still in the toilet? قاسم. طالب. نعم. ذلك طالب. نعم. So ذلك طالب. ذلك طالب. نعم. أبو يوسف. هؤلاء طلاب. لا. هؤلاء. You done the same. هؤلاء.
أولئك. Just أولئك. Oh, أولئك, yes. No, not هؤلاء. I was asking, are those students? No, it's just أولئك طلاب. أولئك طلاب. Those are students. So they Oh. they are students. نعم. عبد القيوم نجم. ذلك نجم. ذلك نجم. ذلك نجم. أذان نجوم. تلك نجوم. تلك نجوم. ما شاء الله. تلك نجوم. عبيد موجود. عبيد بنت. تلك بنت. تلك بنت. تلك بنت. نعم. عبد القيوم بنات. أولئك بنات. أولئك بنات. نعم. أولئك بنات. إسماعيل دراجة. تلك دراجة. تلك دراجة. نعم. He's only like 16 or 17. Yeah, even though he's got a voice like a 50-year-old, he's only a young man. طيب تلك دراجة. أبو يوشع دراجات. أولئك دراجات. تلك Oops. دراجات. نعم. So دراجات plural of دراجة. bikes, bicycles. نعم. جمع غير عاقل. نعم. قاسم سرير. ذلك سرير. ذلك سرير. نعم. طيب عبيد سرر. تلك سرر. تلك سرر. نعم. تلك سرر. ما معنى تلك سرر عبيد؟ Those beds. نعم. Those are beds. نعم. أبو يوسف دجاجة. تلك دجاجة. تلك دجاجة أو تلك دجاجة. نعم. تلك دجاجة. أذان مدرسة. أولئك. تلك. Oh, this is not مدير. Yeah, it is تلك. Yes. It's because it's singular. Yeah. تلك مدرسة. That is a teacher. Okay. نعم. إسماعيل مدرسات. أولئك مدرسات. نعم. أولئك مدرسات. أولئك مدرسات. Those are نعم. عبد القيوم حاج. ذلك حج. ذلك حاج. ذلك حاج. ما معنى ذلك حاج؟ This is Hujjaj. لا. ذلك. Oh yeah, that is a Haji. أحدي. What does that mean? The person who's going for pilgrimage. So a pilgrim. Pilgrim. A pilgrim. That's a pilgrim. نعم. أبو يوشع حجاج. أولئك. أولئك حجاج. ما معنى أولئك حجاج؟ Those are pilgrims. نعم. أولئك حجاج. Those are pilgrims. نعم. عبيد مسجد. ذلك مسجد. ذلك مسجد. أذان سيارات. تلك سيارات. تلك سيارات. تلك سيارات. ما شاء الله. طيب عبيد no, قاسم, if you read all of them from the beginning. نعم. ذلك طالب. أولئك طلاب. ذلك النجم. تلك نجوم. تلك بنت. أولئك بنات. تلك دراجة. تلك الدراجات. ذلك سرير.
تلك سر، تلك دجاجة، تلك مدرسة، أولئك مدرسات، ذلك حاج، أولئك حجاج. You can't remember them. لا ذلك مسجد. ذلك مسجد and the last one. On my book is masjid. Okay, so this one's different. It would be ذلك سيارة، تلك سيارات. No, it would be تلك سيارة and then تلك سيارات. نعم. Again, I don't know what's wrong with this program. There we go. طيب, so we have الأسماء الإشارة للقريب. So we have أسماء الإشارة. Again, it's playing up. And then we have, so in the first table, we have the أسماء الإشارة, which are close. And then secondly, we have the أسماء الإشارة للبعيد. The أسماء الإشارة, which are far. So for example, we have هذا طالب. Then we say هؤلاء طلاب. And هذه طالبة. هؤلاء طالبات. So all of these are for عاقل, for intellect, these two. And then للبعيد we say ذلك, that is a student. And then for plural أولئك طلاب, those are students. تلك طالبة, that is a student, female. And then plural أولئك طالبات, those are students. And then we have أسماء الإشارة للقريب غير عاقل. So we have non-intellect. أسماء الإشارة للبعيد, أسماء الإشارة for objects which are far away, غير عاقل. So we say هذا بيت, this is a house. هذه بيوت, these are houses. And then هذه, so these are for masculine. And then we have هذه سيارة, this is a car. هذه سيارات, these are cars. للبعيد we say ذلك بيت, that's a house. تلك بيوت, those are houses. تلك سيارة, that is a car. تلك سيارات, those are cars. نعم. هل من سؤال? Any questions about that lesson? الدرس الخامس عشر أو السادس عشر. نعم إسماعيل. What's the meaning of اسم الإشارة? الاسم الإشارة, you find it in the file I sent to everybody. It's in that, it's translated Arabic notes. Just look it up in that and you'll find it. Yeah. Anybody else? You know the books you sent yesterday, I called Dar al-Makkah. Mm-hmm. They only got few copies. I think 2 or 3, he said. Okay. So first come, first serve. If people are demanding them, then he will order more, inshallah. طيب. So I did ask him to put them on the side for the group. So if anyone wants it. Fair, inshallah. طيب. Any more questions? Jamil. So we'll stop for 10 minutes and then we'll resume with كتاب التعبير. وصلى الله على نبينا محمد. والسلام عليكم.